kowa. Akwai jami'in hara da kai. Akwai jami'in mama. Ba wasa. Wallahi duk ɗan jam'iyyar APC da bai sabunta membership kan ba dolo na. Dolo ba ko guda. Dolo na. Mu je A koyaushe tashar Alu TV na ƙoƙari da kuma hubbasa domin ganin ta kawo muku ingantattun shirarwa da ke faɗakarwa, ilmantarwa tare da nishaɗantarwa. Shin ko kun san cewa za ku iya kasancewa da Alu TV Najeriya a kafar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV ko kuma kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwarmu da kuma sahihan labaran da muke kawo muku daga nan Sokoto da ma a ƙasa Najeriya. Rabiu Abdullahi wakili nake cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka. A koyaushe tashar Alu TV A very good evening and thank you so much for joining us at this time. Welcome to Alu TV News. Today is Thursday, 22nd January 2026, which is equivalent to 3rd Shaban 1447 after the hero Prophet Muhammad, peace be upon him. Ameen. My name is Hafsa Muhammad Kabir with the news. First, the headlines. European Union delegation alongside UN agencies and development partners visits Sokoto, pledging support for women, children and vulnerable families. Yauri Emirate Council of Kebbi State said 4th February 2026 for the annual regatta and cultural festival. Sokoto State Police Command arrests more suspects allegedly linked to the C. Malam group. Now the news in detail. The European Union delegation alongside the United Nations agencies and development partners has carried out a high-level mission in Sokoto State, reaffirming its commitment to supporting women, children and vulnerable families. Aisha Abdullahi Aminu reports for Alu TV News. The delegation drawn from the EU delegation in Abuja, UNICEF, UNFPA, the International Labour Organization and partner organizations, including Plan International, Action Against Hunger, CARE, the Danish Refugee Council, visited Sokoto State to review the implementation of EU-supported programs. Speaking after the visit, the head of cooperation at the EU delegation, Massimo De Luca, said the mission highlighted the importance of investing in systems that protect and empower people, especially children and young persons. He reaffirmed the EU's commitment to supporting inclusive development in Sokoto State that leaves no one behind. Governor, also to express our willingness to hear more from you and from Sokoto people as to what we could do to ensure more resilience and more security through non-kinetic, to basically, systems which do not require the use of weapons.
Receiving the delegation, Sokoto State Governor Dr. Ahmad Aliyu assured of the state government's commitment to delivering essential services and improving the well-being of communities in line with the renewed hope agenda and state development priorities. I will equally appreciate your valued intervention and result-orientation collaboration by providing technical and funding support to primary healthcare development agency in the state. We really thank you for this beautiful intervention. The UNICEF Deputy Representative Program, Rona Khan, said UNICEF remains focused on protecting the rights and well-being of every child while supporting women, families and communities. During their visit to schools, health facilities and community centers, the delegation observed ongoing efforts to improve inclusive education, strengthen primary health care and promote adolescent and gender-responsive services. Development partners pledged to sustain collaboration aimed at strengthening systems in education, healthcare, and support for women and adolescent girls. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Thank you, Aisha, for that report. The Nigerian Economic Society (NES) Sokoto State Chapter has unveiled its newly proposed leadership during a research methodology workshop and a media meeting in Sokoto. Amina Hassan Gumi reports that the workshop took place at the 3rd Phone Conference Hall of Shehu Shagari College of Education, Sokoto, and was aimed at strengthening research capacity and improving quality of economic research in the state. Her report. The workshop brought together academics, researchers, policymakers, and professionals from tertiary institutions and government agencies. Those proposed to lead the society include Professor Yahya Zakari Abdullahi of Zamfara State University as chairman, Professor Abdulaziz Shehu of the Federal University Birnin Kebbi as first vice chairman, and Dr. Adamu Hassan of Sokoto State University as general manager, then Dr. Idris Abubakar Isa as public relations officer, among others. Resource person at the workshop stressed the importance of rigorous research methodology in addressing economic challenges and supporting evidence-based policy making. Participants were also taken through key areas of research design, data collection, analysis, and reporting with practical insight focused on contemporary economic issues in Nigeria. Well, it is just the importance of research in commerce and other activities. From two perspectives. Most importantly, it's meant to form an association, start a branch for National Economic Society. Nigeria Economic Society. And NES is a Nigeria Economic Society that is well known not only in Nigeria but even abroad. And in Nigeria, NES has been instrumental to policy implementations, recommendations, and many other things you can think of. The meeting ended with a call for stronger collaboration among members and institutions to promote economic research, policy dialogue, and sustainable development in Sokoto State. We have a debate of Nigerian Economic Society, where we have members across Kebbi State, Sokoto State, and Zamfara State. So we are here to focus on how we are going to revise the collaboration among us, and how we are going to help, how we are going to give advice on how we are going to improve the economy of the states. Amina Hassan Gumi reporting for Alu. Many thanks to Amina Gumi. Now, the Yauri Emirate Council of Kebbi State has declared its full readiness for the 2026 Yauri Annual Regatta and Cultural Festival following an on-the-spot assessment of preparations ahead of the event. Naziru Alhaji Sani, who just came back from Yauri, reports that key arrangements have been concluded to ensure smooth coordination, effective crowd control, and successful hosting of the festival, which is expected to attract dignitaries, tourists, and cultural enthusiasts from within and outside Nigeria. Take it away, Naziru.
The Yauri Annual Regatta Festival is a historic riverine and cultural celebration showcasing the rich heritage and traditions of Yauri Emirates and its diverse ethnic communities. The festival features colorful canoe race, water competitions, and traditional dances, promoting cultural preservation, unity, and socio-economic development. In an interview with Alu TV News, the Emir of Yauri, Dr. Muhammad Zayyano Abdullahi, described the festival as a vital platform for preserving Black African cultural heritage, noting that its importance goes beyond the Yauri communities. The Premier of Nigeria, Abu Bello, he used to pay frequent visits to Yauri, and that had been revived. To entertain him, the guy had been revived. But after his death, it died again. But this time around, the former government of the state under Babu was also revived. The Emir also commended the Kebbi State government for its continued support for indigenous culture, citing events such as Argungu Fishing Festival and the Yauri Regatta. He revealed plans by the state government to construct a permanent and more suitable festival ground. Meanwhile, the local organizing committee, chaired by Muazu Muhammad Namalam Galadima Yauri, has fixed Thursday 14th February 2026 as official flag of date. The 4-day festival will climax with the Grand Regatta Day on Saturday 7th February 2026. Pre-festival activities will begin on 2nd February, featuring cultural performance by various ethnic groups within the Yauri Emirate. Committee chairman overseeing logistics, health, and security have assured of a well-coordinated and memorable festival. The Yauri Annual Regatta Festival remains a symbol of cultural revival and unity, reinforcing Yauri's growing prominence on Nigeria's cultural map. Naziru Alajasani, Alu TV News. Well, do not forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV, or watch our previous program, watch us live while the program is running. Now the news continues. The chairman of Kebbi Local Government Council, Honorable Musa Garba Kuchi, alongside the council secretary, Honorable Shamsuddin Umar Miakwe, has been honored for their exemplary leadership and outstanding contributions to the socio-economic development of Kebbi Local Government area. The recognition took place during an awareness program on the dangers of drug abuse held at the local government secretariat's conference hall. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, reports. Speaking at the event, the chairman of Kebbi Local Government Council, Honorable Musa Garvakuchi, commended stakeholders for their contribution to success of the program. He reaffirmed the council's commitment to initiative aimed at improving education in Kebbi Local Government area, noting that this informed the recent organization of training program for students preparing for JAM examination. In his remarks, the Council Secretary, Honorable Shamsuddin Umar Akwai, described the recognition as an encouragement to sustain hard work toward achieving sustainable development. He also urged the youth group to continue initiating programs that promote positive value and community development. Presenting papers at the event, Professor MZ Omar Kebi and Dr. Abu Sufyan Kebi separately highlighted the devastating effect of drug abuse on individuals, families, and society at large. Both speakers commended the chairman and the council secretary for their commitment to good governance, educational advancement, and responsible leadership, described the administration as people-oriented and development-driven. The event attracted councillors, head of departments, academics, religious leaders, youth groups, and other community stakeholders. The initiative underscores the Kebbi Local Government Council's resolve to promote youth development, moral value, and sustainable community progress. Reporting for Alu TV News,
Rabiu Abdullahi Wakili. Many thanks to Rabiu. 1 month after the Sokoto State Police Command arrested a suspected money doubler believed to be a member of the same Malam group, the command has again arrested 2 young men suspected to be key members of the same syndicate. Our reporter, Abakar Tauba, reports that the police recovered fake currencies, including Nigerian Naira, US dollars, CFA francs, POS terminals, charms, and boxes, among other items. His report. While briefing journalists at the Sokoto State Police Headquarters, the Police Public Relations Officer DSP Amr Rufai, who represented the Commissioner of Police, said police operatives arrested 2 young men suspected to be members of the Say Malam group. The suspects were identified as Abdurazak Salihu and Habibu Sahabi, both arrested in the Rugawaru area of Sokoto. DSP Rufai added that 3 other members of the syndicate are currently at large, assuring the public that the command is making concerned effort to apprehend them and will not tolerate such criminal activities. On the 18th January 2026, at about 23:30 hours, that's 11:30 hours at night, operatives immediately mobilized and stormed the identified location. The operation resulted into the arrest of 2 key members of the said group, which are Abdurazak Salu, aka Monosa, M of Polytechnic Quarters, and Habibu Sahabi, aka Habibi, M of Rugawaru area, Sokoto. Speaking to journalists, the suspect confessed to the crime and urged others involved in the similar activities to desist. Highlighting other achievements recorded by Sokoto State Police Command DSP Rufai, it is clear that in the fight against kidnapping, police operatives arrested 4 suspects from Silame and Yabo local government areas who allegedly terrorized residents by abducting them and demanding ransom. Arrest of suspected bandits in kidnapping and levy syndicate in Silame. On 7 January 2026 at about 0500 hours, that's 0530 hours a.m., early hours in the morning, the operatives successfully trailed and arrested a high-value target called Bello Deje, M of Talaji Village, Silame local government area. The suspect is identified as a key member of syndicate responsible for multiple kidnappings and imposing illegal levies on communities in Silame and Yabo. The suspect confessed to his active involvement in kidnapping operations and admitted to receiving 50,000 naira as his share of a ransom payment. The Sokoto State Police Command also urged members of the public to continue supporting the police by reporting any suspicious activities to the nearest police station. Abakar Toba, reporting for Alu Tv News. Many thanks to Taba for that report. Now, the Nigerian Air Force has issued a strong warning to enemies of the nation. It says gaps between air and ground operations have been identified and they will be close to boost security nationwide. Ibrahim Wada takes us to speed. The commandant of the Air Warfare and Doctrine Center, Air Vice Marshal Garba Ibrahim Jibia, says the Air Force has uncovered operational gaps being exploited between air and ground forces. He spoke while addressing troops of Joint Operation Fasanyama, Sector 2 Annex, under the 119 Composite Group of the Nigerian Air Force in Sokoto. Air Vice Marshal Jibia described the center as the hub air power doctrine, advanced training, and improved air-ground coordination. He said the visit was to assess challenges, strengthen integration, and improve operational effectiveness. The Nigerian Air Force Air Warfare and Doctrine Center aims at enhancing seamless integration between
air, land, and maritime forces so that we realize our national objective as enshrined by the strategic leadership and indeed by our service leadership. Thank you. The commander of the 119 Composite Group Captain Henry Nali Gumud, described the visit as timely and crucial to improve joint operations. This highlights the NAF resolve to ensure that doctrine, training, and operational realities are tightly synchronized, with air assets playing the decisive role in intelligence gathering, surveillance, precision airstrikes, and close air support in direct support of ground forces. Troops also presented an operational briefing highlighting achievements and challenges on the ground. The visit ended with an exchange of flags, reinforcing the Nigerian Air Force commitment to stronger coordination and mission success. Ibrahim Moda, Alu TV News. Thank you, Ibrahim Wada, with our reporter. Now, journalists in Sokoto State have been asked to verify information thoroughly before publication to prevent the spread of falsehood. The call was made at a one-day workshop for practicing journalists organized by the barrister Muazu Lima Yabu Memorial Foundation. The workshop was themed Promoting Ethical, Creative and Critical Journalism for Truth, Accountability and National Development. Our reporter Aminu Al-Hussein Amana reports that the training focused on ethical standards, misinformation, and the professional responsibility. His report. Speaking at the event, the Sokoto State Commissioner for Information and Orientation, Alhaji Sambo Bello Denchadi, urged journalists to uphold professionalism and emulate the exemplary life of the late barrister Muazu Liman Abu. He said the knowledge gained should be applied to promote development in the state and the country, presenting a FIFA title of Holding Ethical Journalism in the Age of Misinformation. Dr. Mansour Issa Buhari identified high-risk areas in journalism. They include election coverage, security reporting, economic issues, and ethno-religious conflicts. The aim is to remind journalists of the need for them to uphold the ethics of their profession. In another presentation, Murtala Faruk Saina of the Voice of America spoke on creativity and critical thinking in journalism. He stressed the role of the media in driving social progress and national development. National development is what is needed in almost every nation around the globe. And to achieve the national development, I think we need a very credible journalism as a profession. The executive secretary of the foundation, Malan Umar Magaji, said the workshop was organized to refresh the knowledge of working journalists. On our own part, the foundation felt that it is high time we invited journalists in the state to make sure that we give them this training, ensure that they go a long way in actually equip them with the tools and skills to ensure that they promote good governance. Late barrister Muazu Liman Yabo during his lifetime contributed significantly to public enlightenment and the promotion of citizens' rights. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. That ends the news at this hour. But before we go, and a look at stories that made headlines. We reported to you that the European Union delegation alongside UN agencies and development partners visited Sokoto State and applied support for women, children and vulnerable families. We also brought to you that the Yauri Emirate Council of Kebbi State has set for February 2026 for the annual Regatta and Cultural Festival. We also told you that the Sokoto State Police Command has arrested more suspects allegedly linked to this Malam group. On behalf of the news editor Bashar Bakar and the production team, I am still Hafsa Muhammad Kabir saying, there is no country like ours. Let us not curse it. Love it.
Ƙungiyoyin ayarin ƙasashen turai kazalika da hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya da masu tallafawa yanzu haka sun kawo ziyara Sokoto tare da yin alkawalin tallafawa a ɓangaren bunƙasa mata, ƙananan yara da kuma masu rauni a cikin al'umma. Majalisar Masarautar ƙasar Yawuri ta bayyana cewa yanzu haka ta shirya gudanar da bikin al'adun gargajiya na rigata da ake gudanarwa a duk shekara a ranar 4 ga watan Fabrairun wannan shekara. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta sake samun nasarar kama wasu da ake zargi da kungiyar nan ta asiri da ake kira sai malam a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu Tv. Yau Alhamis, wato 22 ga watan Janairun shekara ta 2026, wadda ta yi daidai da 3 ga watan Sha'aban shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Ƙungiyoyin ayarin ƙasashen turai kazalika da hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da masu tallafawa na musamman yanzu haka dai suna nan Sokoto a wata ziyara da suka kawo tare da tabbatar da yin alkawalin tallafawa a ɓangaren bunƙasa harkokin mata, ƙananan yara kazalika da masu rauni a cikin al'umma. Aisha Abdullahi Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. Tawagar da ta kunshi wakilai daga ofishin tarayyar Turai da ke Abuja sun hada da wakilan asusun tallafawa ƙananan hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA, ƙungiyar ƙwadago ta duniya, tare da ƙungiyoyin tallafawa da suka hada da Plan International, Action Against Hunger, CARE da Danish Refugee Council sun kai ziyara jihar Sokoto domin duba yadda ake aiwatar da shirye-shiryen da tarayyar Turai ke tallafawa. Da yake jawabi bayan kammala ziyarar, shugaban haɗaka a ofishin tarayyar Turai Massimo De Luca ya ce wannan ziyara an yi shi ne domin muhimmancin da ke akwai ga saka hannun jari a tsare-tsaren kariya da kuma ƙarfafa al'umma musamman yara da matasa. Ya kuma jaddada aniyar tarayyar Turai na ci gaba da tallafawa ci gaban al'ummar jihar Sokoto ba tare da an bar kowa a baya ba. A yayin da yake karɓar tawagar, gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya tabbatar da ƙudurin gwamnatin jihar na samar da muhimman ayyuka da kuma inganta jin daɗin al'umma, wanda ke daidai da ƙudurin shirin sabunta fata da ma manufofin ci gaban jihar. Mataimakiyar wakilin asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da shirye-shirye Ronak Khan ta ce hukumar na ci gaba da mayar da hankali wajen kare haƙƙi da walwalar kowane yaro tare da tallafawa mata, iyalai da al'umma baki ɗaya. A yayin ziyarar da suka kai a makarantu, cibiyoyin lafiya da cibiyoyin al'umma, tawagar ta shaidi ƙoƙarin da ake yi na inganta ilimin bai ɗaya, ƙarfafa kiwon lafiya a matakin farko da kuma bunƙasa ayyukan da suka jibanci buƙatun matasa baki ɗaya. Yayin da abokan tallafawa suka sha alwashin ci gaba da haɗin gwiwa domin ƙarfafa tsare-tsare a fannin ilimi, kiwon lafiya da ma tallafa ma mata da ƙananan yara. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu TV. Ƙungiyar kula da masu nazarce-nazarce a kan bunƙasa tattalin arziki ta Najeriya reshen jihar Sokoto yanzu haka ta ƙaddamar tare da gabatar da wani sabon tsari a wajen wani taron horaswa da ta shirya domin gudanar da bincike-bincike a nan Sokoto. Wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta ba mu labarin cewa wannan taron na horaswa wanda aka gudanar a ɗakin taro na TED Fund da ke kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto na da zimmar ganin an ƙarfafa bincike a kan bunƙasa inganci da kuma albarkatun da Allah ya uwace ma jihar Sokoto ta fannin tattalin arziki. Ga ta ɗauki da rahoton nata.
mu wuce shi mu ayi wani mana to a sa wanda annan ya ɗaya wucewa ta yi ci gaban labarai ne dai ko kama ɗaya na gaba a ba da hankali a ta na gaba kuma da fatar za ku gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku wannan rahoto ba watakila sai nan gaba. Masarautar ƙasar Yawuri da ke jihar Kebbi ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin gudanar da bukin al'adun gargajiya na rigata da ake gudanarwa a duk shekara biyo bayan kiyasi da kuma abubuwan da yanzu suke ƙasa dangane da wannan buki. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani wanda ya dawo daga garin Yawuri a halin yanzu ya ba mu labarin cewa an kammala wasu manyan shirye-shirye waɗanda za su samar da sauƙi da kuma sa'ida domin gudanar da wannan bukin da suka hada da takaita yawan jama'a da kuma ƙoƙarin ganin an gudanar da shi kamar yadda ya kamata. Wannan taro dai ko kuma bukin a cewarsa ana sa ran za a samu baƙi daga ciki da wajen ƙasar nan. Gashi ɗauki da rahoton nasa. Bukin rigatar wanda masarautar Yawuri ke gabatarwa a kowace shekara buki ne wanda yake nuna ɗimbin al'adun gargajiya waɗanda masarautar Yawuri ke da, musamman la'akari da ɗimbin jama'a da take da masu al'adu daban-daban. Wannan bikin na nuna ƙayatattun wasanni kama daga tserar jiragen kwale-kwale da kuma wasanni a cikin ruwa daban-daban, haɗi da raye-raye na al'ada wanda ke taimakawa wurin adana al'adu, haɗin kai da kuma tattalin arzikin al'ummar yankin. Da yake zantawa da manema labaran Alu Tv, Sarkin Yawuri Dr. Muhammad Zayyanu Abdullahi ya bayyana wannan bikin a matsayin wata babbar kafa da ke taimakawa wurin adana al'adun baƙar fata. In ba gwamnati ba aiki wannan ba shi ba. Muke kula da komai da komai ya ka abin da muke bayarwa kaɗan ne kuma abin alfahari ne da ganin cewa wannan gwamnati ta farhudu da ba farhudu ma ta tabbatar da cewa duk al'adunmu da nan ya wuli da ke da na gudu an yi su ta yadda ke da sai ta su cikin kamar duniya za su santa kan shi wasan gargajiya da sauransu. Inda ya ce muhimmancin wannan buki ya zarce ga al'ummar Yawuri kaɗai. Sarkin ya yaba da ƙoƙarin gwamnatin jihar Kebbi bisa ga yadda take taimakawa al'adu na yankin kamar irin bukin kamun kifi na garin Argungu da kuma wannan bukin na rigata wanda ake gabatarwa a Yawuri. Haka zalika ya bayyana cewa gwamnatin jihar Kebbi na ƙoƙarin ganin cewa ta samar da wuri na dindindin wanda ake gabatar da wannan bikin na rigata a kowace shekara wanda zai ɗauki al'umma a cikin walwala. A ɓangare guda kuma ƙaramin kwamitin tsare-tsare wanda Galadiman Yawuri ke jagoranta ya bayyana cewa za a so makaddamar da bikin ne a ranar 4 ga watan Fabrairun shekarar 2026 yayin da za a kwashe kwanaki 4 ana gabatar da wannan biki sai a kammala shi a ranar Asabar 7 ga watan Fabrairun shekarar 2026. Kafin soma wannan taro za a buɗe taron ne da wasanni daban-daban a ranar 2 ga watan Fabrairu inda za a nuna ɗimbin al'adun gargajiya na al'ummomin da ke zaune a yankin na Yawuri. Shugabannin kwamitoci daban-daban musamman na ɓangaren tsare-tsare, lafiya da kuma tsaro sun bayyana cewa hakika wannan taro zai kasance abin gwanin burgewa kuma da za a rika tunawa da shi. Wannan buki na rigata da ake gabatarwa a garin Yawuri ya zama wata alama da ke nuni da haɗin kai, farfado da al'adu da kuma tabbatar da tsayuwar al'adun mutanen Najeriya. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. Ƙungiyar masu kula da nazarce-nazarce a kan al'amuran da suka jibinci tattalin arziki ta Najeriya reshin jihar Sokoto yanzu haka dai ta kaddamar da wani sabon babi a wajen wani taron horaswa da ta shirya a kan nazarce-nazarce dangane da abubuwan da suka jibinci tattalin arziki a jihar Sokoto.
wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta ba mu labarin cewa taron na horaswa wanda aka gudanar a ɗakin taro na TED Fund da ke kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto na da zimmar ganin an ƙarfafa irin yadda ake gudanar da nazarce-nazarce akan al'amuran da suka jibinci tattalin arziki a jihar Sokoto. Taron bitar ya haɗa malamai, masu bincike, masu tsara manufofi da ƙwararru daga manyan makarantu da kuma hukumomin gwamnati. Daga cikin waɗanda aka gabatar domin jagorantar ƙungiyar akwai Farfesa Yahaya Zakar Abdullahi na Jami'ar Zamfara a matsayin shugaba, sai Farfesa Abdulaziz Shehu na Jami'ar Tarayya ta Birnin Kebbi a matsayin mataimakin shugaba na farko, da kuma Dr. Adamu Hassan na Jami'ar Jihar Sokoto a matsayin babban sakatare, sai Dr. Idris Abubakar Isa a matsayin jami'in hulɗa da jama'a. Masu gabatar da muhimman darussa a taron sun jaddada muhimmancin bin ingantacciyar hanya ta bincike wajen fuskantar ƙalubalen tattalin arziki da kuma tallafawa wajen yanke shawara bisa hujjoji. Bincike wanda ya shahi kasuwanci da sauran al'amuran rayuwa. Daga malamai da su ci gaba da bincike domin muna da ma'adanai da yawa a cikin garinmu waɗanda ke buƙatar yi ƙoƙari a sarrafa su, to kuma ta hanyar wannan binciken ne za mu isa ne muhimmancin yin hakan, kuma za mu gano hanyoyin da za mu bi domin mu yi amfani da su insha Allah. Haka kuma an yi wa mahalarta bayani kan muhimman fannoni na tsara bincike, tattara bayanai, nazari da gabatar da rahotanni, tare da sauran aikace-aikace da suka shafi batutuwan tattalin arzikin Najeriya na zamani. Taron ya ƙare da kira ga ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin mambobi da cibiyoyi domin bunƙasa binciken tattalin arziki, tattaunawar manufofi da ci gaba mai ɗorewa a jihar Sokoto. Wannan taro ya kunshi members na Nigeria Economic Society na jihar Kebbi, jihar Sokoto da jihar Zamfara zuwa wani wuri domin ga yadda za mu kasa ayyukan waɗannan kungiya. Sosai saboda shi ne na farko irin wani sirri. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Kada ku shafa, kuna kallon labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke Sokoto birnin Shehu, cibiyar daular Usmaniya. Za ku iya kallon mu a shafukanmu na sadarwa na zamani da suka hada da na YouTube channel, yayin da kuma za ku iya kallon mu a shafinmu na Facebook. Za ku iya sauke dukkanin manhajoji na Alu TV a wayoyinku na salula domin kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa, musamman waɗanda muka naɗa da waɗanda suke tafiya a halin yanzu. Labaran za su ci gaba. An karrama shugaban karamar hukumar mulkin Kebbi wato Honorable Musa Garba Kuci, kazalika da sakataren majalisar karamar hukumar mulkin Kebbi Shamsuddin Umar Mai Akwai akan kyakkyawan jagoranci da suke nunawa domin ci gaban karamar hukumar mulkin. Wannan bikin karramawar dai wato an gudanar da shi ne a wajen wani buki da ake yi domin yi kuwa dangane da hana sha da kwankwadar miyagun kwayoyi wanda aka gudanar a ɗakin taro na karamar hukumar mulkin. Rabi'u Abdullahi wakili ya haɗa mana wannan rahoto. Da yake jawabi a wajen taron, shugaban karamar hukumar Kebbi Honorable Musa Garba Kuci ya yabawa masu ruwa da tsaki bisa gudunmuwar da suka bayar wajen samun nasarar shirin. Ya jaddada kudurin karamar hukumar na ci gaba da tallafawa shirye-shiryen da ke da manufar inganta ilimi a faɗin karamar hukumar ta Kebbi, inda ya bayyana cewa hakan ne yasa aka shirya horaswa ga ɗaliban da ke shirin rubuta jarabawar share fage domin shiga makarantun gaba ga sakandare wato JAM. A nasa jawabi, sakataren karamar hukumar wato Honorable Shamsuddin Umar Mai Akwai ya bayyana karramawar a matsayin wani ƙwarin gwiwa na ci gaba da aiki tukuru domin samar da ci gaba mai ɗorewa. Ya kuma yi kira ga ƙungiyoyin matasa da su ci gaba da bullowa da shirye-shiryen da ke da manufar inganta tarbiyya da ci gaban al'umma. A yayin gabatar da kasidu, Professor MZ Umar Kebbi da Dr. Abu Sufyan Kebbi sun yi bayani daban-daban kan illolin shan miyagun ƙwayoyi ga mutane, iyalai da al'umma baki ɗaya.
Dukkanin masu gabatar da kasidun sun kuma yabawa shugaban karamar hukumar da sakataren hukumar bisa jajircewar su wajen kyakkyawan shugabanci, bunƙasa ilimi da jagoranci na gari, inda suka bayyana tsarin mulkin su a matsayin abin da ke da manufar kawo ci gaba. Taron ya samu halartar kansiloli, shugabannin sassa na karamar hukumar, masana ilimi, shugabannin addini, ƙungiyoyin matasa da sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'umma. Shirin ya ƙara jaddada ƙudurin ƙaramar hukumar Kebbi na bunƙasa matasa, inganta tarbiyya da samar da ci gaba mai ɗorewa a cikin al'ummar. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. Kimanin wata ɗaya bayan da rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta kama wasu da ake zargi da wato ƙungiyoyin asirin nan da kuma tsafe-tsafe da aka fi sani da sai malam. Har ila yau yanzu haka rundunar ta sake kama wasu mutane biyu waɗanda ake zargi da aiki da wannan ƙungiya. Wakilinmu Abubakar Tauba ya ba mu labarin cewa rundunar 'yan sandan har ila yau ta kama waɗannan bayan Allah tare da kuɗaɗen jagu na ƙasar nan da ƙasashen ƙetare da kuma injimukan cire kuɗi na POS, kazalika da wasu kayan tsafe-tsafe da dai sauransu. Ga abin da ya kalato mana. A yayin da yake zantawa da manema labarai a shalakwatar rundunar 'yan sanda da ke jihar Sokoto, jami'ar hulɗar jama'a na rundunar 'yan sanda jihar Sokoto DSP Ahmad Rufa'i, wanda ya wakilci kwamishinan 'yan sanda, a bayyana cewa jami'an su sun samu damar kama wasu samari guda biyu waɗanda ake zargi da 'yan ƙungiyar nan ta sai malam. Waɗanda aka zargin da sun hada da Abdulrazak Salihu da kuma Habibu Sahabi, dukkanin su mazauna a unguwar Gawaru da ke jihar Sokoto. DSP Rufa'i ya ƙara cewa har ila yanzu uku daga cikin su sun tsere a halin yanzu, inda ba tabbacin cewa har yanzu za su yi aiki tukuru domin ganin sun kama su da sauran masu aiki irin nasu. A tare da su mun samu wata babbar kunama da suke amfani da ita wurin tsorata mutane da jikakkaki guda biyu wanda za mu ce kuɗin bugi da mashin na POS da wasu sauran takardu suke amfani da su wurin buga kuɗin nasu da wani jan kyalle wanda suke amfani da shi a matsayin kamar tambarin su da ƙaho da kuma wata adda mai kai. Yayin da suke zantawa da manema labarai waɗanda ake zargin dukkanin su sun amince da lehinsu, haka zalika sun yi kira ga masu aiki irin nasu da su guji aikin. Akwai wanda ka gane za a kama ya ma yawo da hankali, wanga bayan wanga bayan wanga, wani zai gaji da kai ne. Akwai wanda ma za a kai ga lokacin da ana kira ne shi bai doka ko ya blocking ɗin kama kai a gaskiya ban ji daɗi ba a rayuwata, na yi bakin ciki sosai, kuma ina gargaɗi ga masu irin wannan halin su dina, saboda nan gaba ba su san abin da za su cimma ba. A hannu ɗaya yayin da ke zayyana irin nasarar da rundunar 'yan sanda ta samu ta hanyar yaƙi da garkuwa da mutane, DSP Rufa'i ya bayyana cewa a halin yanzu jami'an 'yan sanda sun kama wasu mutane guda 4 daga ƙananan hukumomin Silame da kuma Yabo, wayanda ake zargi da tsorata al'umma ta hanyar ba tsoro su biya kuɗin fansa ko kuma a ɗauke su. A garin Yabo mun samu kama wasu mutane guda 4 waɗanda suka kware wurin ba gari tsoro na tura Shabitan Januwari shekarar 2026 misalin ƙarfe 5 na Marice muka tafi kai a wannan garin Yabo, an sa aka mutum guda 3, Bello Shahabi, Abubakar Juli da kuma Aliyu Abubakar, waɗanda ke a garuruwan tudun Bakale da tudun Jidda a cikin garuruwan Yabo. A bisa haka dai rundunar 'yan jihar Sokoto ta ƙara kira ga al'umma da su kasance masu bada goyon baya a kodayaushe ga jami'an tsaro, su kuma kai ƙarar dona abin zargi da su gani a ofishin 'yan sanda mafi kusa. Abubakar Toba, labaran Alu TV. Rundunar sojin saman Najeriya ta fitar da wani gargaɗi kakkaura ga waɗanda ba sa wa ƙasar nan fatar alkhairi. Har ila yau ta bayyana cewa tuni ta gano bambancin da ke tsakanin ayyukan da take gudanarwa tsakanin sama da ƙasa, kuma da yarda Allah ta tsaye tsayin gwamin jaki domin tabbatar da ganin ta samar da tsaro a tsakanin al'umma. Ibrahim Wada ya haɗa mana rahoto akan wannan labarin.
ba da tsaro ta rundunar sojojin sama Air Vice Marshal Garba Ibrahim Jibiya ya ce rundunar sojojin sama ta gano shi ayyukan tsaro da ake cin gajiyar su tsakanin sojojin sama da na ƙasa. Ya bayyana haka ne yayin da yake jawabi ga tawagar dakarun sintirin fasan yamma sashi na biyu karkashin runduna ta 119 na rundunar sojojin sama ta Najeriya da ke Sokoto. Air Vice Marshal Jibiya ya bayyana cibiyar a matsayin cibiyar tsare-tsare ba da tsaron sama, horas da dakarun a zamananci da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin sojojin sama da na ƙasa. Ya ƙara da cewa ziyarar na da manufar gano ƙalubale, ƙarfafa haɗin kai da inganta ayyukan tsaro. Kwamanda na rundunar ta 119 Group Captain Henry Nanley Gumut ya bayyana cewa ziyarar ta zo a lokacin da za ta taka rawa mutuƙa wajen inganta ayyukan tsaro. Dakarun sun kuma gabatar da rahoton da ya kunshi nasarori da ƙalubale da suke fuskanta a filin daga. Ziyarar ta ƙare da musayar allo karramawa, alamar cewa rundunar sojojin sama ta Najeriya wajen ƙarfafa haɗin kai da tabbatar da nasarar ayyukansu. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Wada, labarun Alu TV. An buƙaci 'yan jarida a jihar Sokoto da su rika tace labarai kafin wallafa su bayan da suka kalato su domin kaucewa gabatar da labaran ƙarya zuwa ga al'umma. Wannan kiran ne ya fito ne a wajen wani taro na kwana ɗaya wanda aka shirya domin horaswa ga manema labarai, wanda cibiyar ko kuma gidauniyar tunawa da marigayi Ma'azu Liman Yabo ta shirya. Taron dai mai takin ɗabbaƙar da ayyukan jarida a bisa dokokinsa, ƙoƙarin samar da hanyoyi waɗanda za su kasance gabatar da bayanai na gaskiya, kazalika da kwatanta adalci da kuma ci gaban ƙasa. Wakilinmu Aminu Alhusaini Amanawa ya ba mu labarin cewa har ila yau wannan taron ya mayar da hankali wajen gudanar da aikin jarida kamar yadda ya kamata, da kuma rashin bayar da labarai musamman kanzon kurege da kuma nuna kwarewa wajen gudanar da shi. Gashi dauki da cikon rahoton. Da yake magantawa a wajen taron Horace One, kwamishinan yaɗa labarai da wadda kan al'umma na jihar Sokoto Alhaji Sambo Bello Danchaɗe ya buƙaci 'yan jarida da ko da yaushe su kasance masu nuna kwarewa tare da koyi da halayen marigayi barista Ma'azu Liman Yabo. A cewarsa akwai buƙatar su ɗabbaƙar da ilimin da suka amfana domin samar da ci gaba a jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Da yake gabatar da makala akan muhimmanci da riko da dokokin aikin jarida a lokacin da ake samun labarai masu cin karo da juna, Dr. Mansur Isa Buhari ya bayyana wasu daga cikin ɓangarorin da ke da matukar haɗari a aikin jarida da suka haɗa da ɗaukar rahotanni na zaɓe, sha'ani na tsaro, tattalin arziki da kuma na addini. Fara tunatar da su cewa aikin su aiki ne, tunda shi al'umma ta dogara gare shi gurin samun bayanai. Shi ma nasa bangaren Murtala Faruk Sayinna na sashen Hausa na murar Amurka ya gabatar da makala ne akan muhimmancin da ke akwai ga 'yan jarida nasu faɗaɗa tunaninsu wajen gudanar da ayyukansu, inda bai na buƙatar da ke akwai ga 'yan jarida da a koda yaushe su kasance suna masu riko da kuma fitowa da tsare-tsaren samar da ci gaban ƙasa. Da ke magantawa sakataren zartaswan asusun Malam Umar Magaji Umar ya bayyana cewa taron horaswa na kwana ɗaya an shirya shi ne da manufar wanke kwakwalwar manema labaran. Margayi barista Ma'azu Liman Yabo dai a lokacin da yake a raye ya taka muhimmiyar rawa musamman na wayar da kan al'umma kan sanin 'yanci da kuma bin dokoki. Ƙashar rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To da wannan labarin ne muka zo ƙarshen labaran gabaki daya, amma kafin ne sallama da ku bari na sake tuso muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa ayari daga ƙasashen turai kazalika da hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya da masu tallafawa na ƙasashen ƙetare yanzu haka dai suna nan Sokoto domin gudanar da wasu ayyuka tare da yin alkawalin tallafawa a ɓangaren mata, ƙananan yara da kuma marasa ƙarfi a cikin al'umma. Har ila yau kun ji cewa masarautar Yawuri da ke jihar Kebbi ta shirya gudanar da taron nuna al'adun gargajiya na rigata wanda ake gudanarwa a duk shekara a ranar 4 ga watan Fabrairun wannan shekara da muke ciki. Da ƙarshe kuwa
kun ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta sake samun nasarar cafke ƙarin wasu mutane biyu da ake zargi da kungiyar nan ta asiri da ake kira sai malam a jihar Sokoto. A madadin wanda ya hidimar tace labaran Bashir Abubakar da sauran abokanan aiki, Hayatu Jibo da Latu ke ce da ku, wassalamu alaikum.